and solid, the particles will melt at a particular temperature, at a definite temperature. But in the case of amorphous solid, they melt over a range of temperature. For example, plastic. നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കേസിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 മുതൽ 60 ഡിഗ്രി വരെ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം. But അത് പ്യൂർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ its melting point is constant there. So in the case of crystalline solid, that has a sharp melting point, but in the case of amorphous solid, it melts over a range of temperature. The third one and the important one is isotropy and anisotropy. Isotropy and anisotropy. Suppose we are take an example of a crystalline solids and we are taking amorphous solids. We know that crystalline solids possess a definite order of arrangement of particles. The particles are orderly arranged. The particles are orderly arranged. The particles are orderly arranged. Suppose, look at this plane. It comprises of both particles, both the red and black particles. But we are considering this plane that possesses only red particles. And if we are considering this plane, there is only black particles. Certain properties like electrical conductivity, refractive index, certain properties like electrical conductivity, refractive index can have different values along different directions. Certain properties like electrical conductivity, refractive index can have different values along different directions. Then it is called anisotropy. Then it is called anisotropy. So, നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ലാർജ് റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, we have the large particle. ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലോ we have only the small particle. So certain properties like electrical conductivity, refractive index can have different values along different direction. Then it is called anisotropy. So certain properties like electrical conductivity, refractive index can have different values along different direction. That depends on the arrangement of particle. So that is called anisotropy. But in the case of amorphous solid, there is no a regular pattern there. Okay, so നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് ഇട്ട് വരയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. Actually the particles are closely packed. Okay, ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. സാർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ദൂരത്തിലായിട്ട് വരച്ചതേ ഉള്ളൂ. So this is actually the arrangement of amorphous solid. There is no a regular pattern there. So any plane possess both these particles. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്താലും ശരി അവിടെ എന്ത് കാണും, എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും കാണും. അവിടെ ഒരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഒന്നുമില്ല. That means these properties, which are the properties refractive index and electrical conductivity, can have the same value along different direction, and that is called isotropy. So anisotropy and isotropy. Isotropy means certain properties like
electrical conductivity or refractive index can have a same value along different direction, then it is called isotropy. And if the values are different along different direction, then it is called anisotropy. So crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. So that the difference is over. Then the third difference on the basis of its cleavage property. Cleavage property. Crystalline solids produce a well-defined surface or cut with a knife. Cut with a well-defined surface means well-polished surface. Well-polished surface. But amorphous solids do not have a cleavage property. That means they produce a rough surface on cut with a knife. So that's the cleavage property. Crystalline solids show cleavage property. That means on cut with a knife, we get a smooth surface. We get a polished surface like this. But in the case of amorphous solid, they on cut, we get a rough surface like this. Okay, so നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് melting point, third one on the basis of isotropy and anisotropy, fourth one on the basis of cleavage property, and next one based on latent heat of fusion. That's very simple. What is latent heat of fusion? It is the temperature it's energy released when 1 mole of a solid melts into its liquid. ഒരു 1 mole solid liquid ആവുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. Energy absorbed ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So it's energy absorbed when 1 mole of a solid melts into its liquid. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു crystalline solid possess a sharp melting point. So they have a definite latent heat of fusion. But in the case of amorphous solid, they melt over a range of temperature. That means they do not have a definite value of latent heat of fusion. Latent heat of fusion. So നമ്മൾ സോളിഡ്സിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു, ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ്. Then നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, second one melting point, third one cleavage property, fourth one isotropy and anisotropy, fifth one latent heat of fusion. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അതിനൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ. സമ്മറൈസ് ചെയ്ത ടേബിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ. ക്രിസ്റ്റലൈൻ, അമോർഫസ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൽ നിന്നാണ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ. Crystalline solids എന്ന് പറയുമ്പോൾ they have a definite order of arrangement of particle, but in the case of amorphous solid they do not have a definite order of arrangement of particles. Then second point of difference is on the base of its melting point. Melting point എന്ന് പറയുമ്പോൾ crystalline solid possess a sharp melting point and amorphous solid do not possess a sharp melting point. They melt over a range of temperature. Then crystalline solids are anisotropic, amorphous solids are isotropic. Crystalline solids show cleavage property, amorphous solids do not show cleavage property. Then crystalline solids have a definite value of latent heat of fusion and amorphous solids do not have definite latent heat of fusion. So നമ്മൾ crystalline solid, amorphous solid നമ്മൾ categorize ചെയ്യും. So അപ്പോൾ ഈ amorphous solid ചില പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചില സന്ദർഭത്തിൽ the amorphous solid will be a crystalline. amorphous solid എന്തായിട്ട് മാറും മക്കളെ, crystalline solids ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. അതായത് that means അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് അല്ലേ.
ഗ്ലാസ്സിനൊരു മിൽക്കി വൈറ്റ് അപ്പിയറൻസ്. മിൽക്കി വൈറ്റ് അപ്പിയറൻസ്. കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അമോർഫസ് സോളിഡ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് കുറേ വർഷം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റും ചൂടും തണുപ്പും ഏറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ അമോർഫസ് സോളിഡിന് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. എന്താ, അതൊരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചറൂടെ കാണിക്കും. ആ ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചർ കാണിക്കുന്നതാണ് ദ മിൽക്കി വൈറ്റ് അപ്പിയറൻസ്. സോ ദ മിൽക്കി വൈറ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ആൻ അമോർഫസ് സോളിഡ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് crystalline character. Okay, that's question ആണ്. Why the glasses have milky appearance? Because amorphous solid have a tendency to be crystalline on continuous heating and cooling, on rapid heating and cooling. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ടിനെ ക്രിസ്റ്റലൈറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പൊതുവെ. അമോർഫസ് സോളിഡിന്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ക്രിസ്റ്റലൈറ്റ്സ്. ഇതേപോലെ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദേർ. നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലാസിന്റെ ഒക്കെ ബോട്ടം തിക്ക് ആയിരിക്കും, ദെൻ അതിന്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? തിന്നായിരിക്കും. ബോട്ടം തിക്കാണെങ്കിൽ എന്തോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒഴുകി 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 വരണം, ഇല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് amorphous solid have a tendency to flow. Amorphous solid have a tendency to flow. Okay, so they are actually pseudo solid. എന്താണ് സ്യൂഡോ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? സോളിഡ് ആണ്, പക്ഷെ എന്താ അവർ കളത്രം കാണിക്കും, ഇല്ലേ? എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോളിഡേതാണോ? അല്ല. ആൻഡ് crystalline solids are called true solids. Crystalline solids are called true solids. So crystalline solids true solids are amorphous solids, so they are called pseudo solids. Why they are called pseudo solids? They have a tendency to flow. So pseudo solids, otherwise called super cooled liquids. Super cooled liquids. അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മണലിൽ നിന്നാണ്. ഈ മണലിനെ വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. ആ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം? ആ മെൽറ്റഡ്, ആ മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് അതിനോട്ട് കടത്തി വിടും, എന്നിട്ട് അതിനെ ബ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഗ്ലാസിന്റെ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ കോൾഡ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സും അമോർഫസ് സോളിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോയിന്റ്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക്. സോ ഓക്കെ ആണല്ലോ, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്, അമോർഫസ് സോളിഡ്. Crystalline solid possesses a definite ordered arrangement and amorphous solid possesses a indefinite ordered arrangement of particle. Then crystalline solids possess a sharp melting point and amorphous solid possess a range of melting point. Then crystalline solids show cleavage property, but amorphous solids do not show cleavage property. Crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. Then crystalline solids have a definite latent heat of fusion, but in the case of amorphous solid they do not have a definite heat of fusion. So clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് എന്താ? Classification of solids on the basis of its arrangement. Okay.